CARE is a non-sectarian, non-government humanitarian organization fighting poverty in 72 countries. Having a presence in India since 1950, CARE's mission globally is to work with the poorest communities to bring lasting transformation in the lives of women, girls, and the most marginalized sections. CARE India has been implementing the Cashew value chain initiative in India since the last 2.5 years at Nagapattinam and Kadalur districts with the support of Wal-Mart Foundation. This initiative aims to empower marginalized women through engagement in the cashew value chain by facilitating creation of a women-owned, governed and managed cashew processing business. The goal of this initiative is to provide improved livelihood options and skills to 1,250 marginalized women in 2 cashew-growing coastal districts of Tamil Nadu in southern India, Kadalur and Nagapattinam. We are very lucky to get the support from the Wal-Mart Foundation for this initiative. It is a 3-year initiative. The goal is to really come up with a model that can really take into account the social empowerment and the economic empowerment for women, and to take that model to scale. Women's empowerment and enterprise are the focus of this initiative. To achieve this, an integrated approach has been followed. This approach looks at building the capacities of the producer companies in terms of their own governance structures and cashew processing skills so that the companies can make profit. Actually, if we look at a gender analysis of the value chain, we find that women are at the lowermost end of the value chain, where all that they're expected to do is to provide their labor. We want women to go beyond just laborers in the cashew value chain so that they can become decision makers and at some point begin to slowly start driving the chain so that they are also there as decision-making actors on the chain. The initiative also facilitates access to social security programs such as microinsurance. The work on cashew value chain also fosters building on adult functional literacy for better livelihoods preparedness and entitlements. Creating awareness on reproductive health is another important component, as also the focus on a small pilot on low chemical use production in cashew farming. Most of the farmers now use vermicompost for cashew cultivation and have established individual units in their lands. CARE, along with the implementing partners, have facilitated the bringing together of 1,250 women into 4 registered producers companies which run cashew processing units in Kadalur and Nagapattinam districts. Each of these companies is governed by a board of directors elected from amongst the members, and this board of directors manages the day-to-day affairs of running the company while also developing links with different stakeholders in the cashew enterprise ecosystem. இங்க மொத்தம் 125 பேர் இந்த யூனிட்ல வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அந்த 125 பேர்ல 10 பேரை எங்களை செலக்ட் பண்ணிருக்காங்க. பிஓடிஸா எங்களை செலக்ட் பண்ணிருக்காங்க. இந்த கம்பெனில கிடைக்கிற லாபத்தை நாங்களே லாபம் எங்களுக்கே சேரணும் அப்படிங்கறனால வேதம் கேஷ்யூ ப்ரொடியூசர்ஸ் கம்பெனி அந்த பேர் வச்சு நாங்க இப்ப நடத்திட்டு வரோம். With leverages of land, buildings and machinery amounting to Indian rupees 10.3 million, cashew processing centers have been established at 4 locations, 2 each at Nagapattinam and Kadalur districts. These units are fully equipped with the appropriate machinery and facilities for women and to overcome some of the factors that hinder women from working regularly at these processing units.
7 satellite centers have also been established in the target villages where cashew processing activities, namely cutting, deshelling, peeling, are carried out. ரொம்ப தூரமாக இருக்கிறதுனால நாங்கள் எங்கள் ஊர்லேயே வச்சு விடுவோம்னு கேட்டாங்க. எங்கள் ஊரில் சமுதாய கொடுத்தல் நடந்துருக்கு. அது ஒரு வருஷம் நடக்கவும் நாங்கள் தனியாக இடம் வேணும்னு கேட்டாங்க. எங்கள் பர்சன்ட்டு எங்கள் ஊர் பர்சன்ட்டு எங்களுக்கு இடம் கொடுத்து கொடுத்தாரு. அதில் இந்த தொழில் பண்ணிகிட்ருக்குங்க. எங்களுக்கு உழைப்புக்கு ஏற்ற ஊதியமும் கிடைக்கிதுங்க. இதனால் நான் வந்து சிறுக சேமிப்பு சேர்த்து நான் நல்ல ஒரு நிலைமை முன்னை விட இருந்ததை விட நான் இப்போ ஒரு நல்ல நிலைமையில் இருக்கிறேன். எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் இருக்குது இந்த வேலையை நான் வந்து நினச்சதுனால. The women were provided training on various aspects of cashew processing, and there has been a steady rise as women have improved their work style and dexterity. Women have also responded well to training in areas of hygiene and quality of production, and they all use gloves, aprons, and appropriate head cover. Marketing tie-up has been established with Wal-Mart vendors in India and big marketing agencies. இது வந்து பெண்கள் கூட்டமைப்பு மூலமா இங்க செய்யறதுனால எங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அவங்களுக்கு ஆதரவு கொடுக்கணும். அவங்களும் நல்ல விதமா செய்யணும். அடுத்து செய்யணும்ங்கிறதுனால இப்போ ஃபுல்லா இவங்கள்ட்ட எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். இவங்கள்ட்ட இல்லைன்னா தான் நான் மறுபடியும் வேற இடத்துல நான் ஏன்னா இவங்களால ஃபுல் சப்ளை எவ்வளோ பண்ணுறாங்களோ அதை எடுத்துக்கிட்டு பத்தலைன்னா நான் வெளியில் கொடுத்துக்கிறேன். கொடுங்க எல்லாம் தரமாக இருக்குது. இவங்களுக்கும் வாழ்க்கை தரம் உயரணும். The Apex Bank for Rural Development in India, NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development, has assisted one of the processing units with an assistance of 3.17 million Indian rupees, which is the first by a premier agency of this scale to women-owned and managed initiative in the cashew sector. பண பற்றாக்குறையால் லபார்டு பேங்க் மூலியமாகவும் நாங்கள் லோன் வாங்கியிருக்கோம். அந்த லோனை வாங்கி எங்கள் கம்பெனிக்கு வந்து நாங்கள் பயன்படுத்தியிருக்கிறோம். மக்களுக்கு வந்து நிரந்தரமாக வேலைக்கு கொடுக்க முடியாமல் பாதிக்கப்பட்டனால நிரந்தர ஒரு வேலை வாய்ப்பை கொடுக்குறோம். மக்களை வந்து டைமுக்கு கம்பெனி கொண்டு வரதுக்கு ஒரு வேன் சொந்தமாக வாங்கியிருக்கிறோம். நாங்கள் டின் பேக்கிங் மிஷினுக்கு வந்து பண்ருட்டிக்கு தான் போகணும். அந்த மிஷின் கூட எங்கள் கம்பெனியில் நாங்களே வந்து அந்த பணத்துலேருந்து நாங்கள் வாங்கிட்டோம். எல்லாமும் எங்கள் கம்பெனிலே செய்கிறது வந்து அதுவும் பெண்களே செய்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயமா இருக்குது. 30 learning centers for adult functional literacy and numeracy have been established with well-trained facilitators, and these centers have so far catered to 580 women, majority of whom work in the cashew processing units. The curriculum includes livelihood components specifically pertaining to cashew processing, namely weights, measures, grades, market price, and aspects such as how many cashews constitute a kilo and so on. There has been a remarkable interest from women to read and write and making use of the numeric skills to better livelihood outcomes. The vision for this engagement does not stop with the cashew processing unit. CARE seeks to work in the cashew value chain, reaching out to other processor women at different locations. As a way forward, we are also planning to increase the outreach by working directly with the home-based worker where there's a very huge potential in Kadlur district. One of the major challenges what we are facing is mobilizing funds for the working capital to ensure regularity in functioning of the processing units. CARE would like to move beyond processing to other points in value chain within cashew sector in order to move women to more remunerative points in the value chain. So this is a real business opportunity for those women, and also business opportunity for supplier like Wal-Mart who purchase this kind of cashew from those women. This is a model to show that women can be trusted, women can run a business, women can be successful just as anyone else.